Der Scanner des Sicherheits, weises piept ein letztes Mal, all sich die Aufsichtstüren öffneten. In diesem Moment schien die Gesamt Welt von Corbin Hail zu zerfallen. Unter den grellen, weißen Burlichtern stehend, hielt die Schibbeige Kartenschachtel in den Händen, in der sich 12 Jar seines Lebens sammelten Erinnerungen, klein Siege, aber auch Fehler, die nahe begangen hat. Sein Tochter Mara, erst 7 Jar alt, hielt her winzige Hand fest sein Handgelenk und Wurst. In nicht warum die Schultern ihres Vaters plötzlich so schmal und gebrochen wirkten. Irgendwo zwischen dem Zweiten und dem zehnten Stockwerk hat Corbin sich von einem der zuverlässigsten Worten Steckniker des Gebiets zu einem Mann verwandelt, der niemandem mehr in die Augen blicken konnt. Es war ein Anfall, ein Missgeschick, das nie gehört hat. Der wirklich schuldig hat wir kinder zu Hause anstand auf der letzten Verwarnung. Corbin hat gedacht, sei stark genug, die Konsequenzen allein zu tragen, doch hat nicht erwartet, in einem einzigen Nachmittag alles zu verlieren, sein Wut, seinen Arbeitsplatz und das sicher Gefühl, dass für sein Family sorgen konnt. Sein Tochter hielt sich weiter an ihm fest, während den Gang entlang schlendert, die Karten, Schachtel wie ein Schild vor sich tragend. Dacht an kleinen, unbeschwerten Fragen, an Lächeln, das nicht brechen wollt, und deren, wie die Welt in Herem plötzlich feindlich geworden war. Jeder Schritt fühlt sich schwer an, jeder Atemzug brannt in der Brust. Corbins Problem hatten in einem ganz normalen Dienstagmorgen begonnen. Die new CEO, Atoria Eves, hat Östreitage über das Unternehmen übernommen. Gerucht umgeben, sei wie ein dichter Nebel, sei war kalt, elegant, unnahbar, ihre Präsenz zwang die Menschen dazu, automatisch die Haltung zu korrigieren. Corbin hat nie erwartet, ihrer zu begegnen, geschweige denn, in ihrer Gegenwart zu weinen. Sein Job war einfach, Dinge reparieren, still und unsichtbar, dafür sorgen, dass die Klimaanlage lief, Drucker funktionierten, Zerberchins Glas entfernt Word und niemals im Weg stehen. Doch in diesem Morgen trat ein Unglück in der Buchhaltungsabteilung auf. Ein Überlauf hat begonnen, weil jemand vergessen hat, ein Ventil während Renovierungsarbeiten abzuschalten. Tausend von Dollar en Unterlagen wurden vernichtet. Corbin sah den jungen Kollegen Eli eingefroren in Panik. Eli flüstert, dass seinen Job nicht verlieren durch seine Frau hat gerät verlassen, Unterhaltszahlungen standen an, und war ohnehin skan wegen wiederholtem Suspetkommen auf Düne. Corbin sah das erste Ventil, die Vernisch, den Stapel von Vertrigen und dachten sein Tochter, die in der Lobby auf in wartet, früh, aus der Schule nach Hause gebracht zu werden. Und dann, bever wirklich durchdenken konnt, trat Corbin vor und sagt, es war mein Fehler, nehm, und lobt einen für dies Ehrlichkeit. Der Hausverwalter runzelt nur die Stirn, matcht ein. Notiz anskonser mittags, saß Corbin bei der Person, Abteilung mit einem Kündigungsformular, das in schwarzen Buchstaben über sein Akt gestempelt war. Kein Abfindungspaket, nur ein Nummer für Arbeitslosenservices und ein dünnes Lächeln, das die Augen der Frau, die das Papier überreicht, nicht erreicht. Packt seinen Karten, steckt die Bunden, seit Nungen seiner Tochter. Zwischen Altreach, Nungen und Worksjuge, und ging auf den Aufzug zu, wie ein Mann, dem sein eigen Wut entzogen wird. Atoria Eves bemerkt bever sei wahrnahm. Sei trat gerät aus einem Konferenzraum, makelos in einem cremefarbenen Anzug und einer Spitzenbluse.
Jeder Zentimeter ihrer Haltung war kontrolliert, gleichzeitig aber seltsam ruhig. Sie sah den Karten in seinen Armen, die Papier, die herausreichten, und das kleine Mädchen mit Sommersprossen, das einen rosa Rucksack fest umklammert. Ihr Stimme war so sanft fuhr jemanden mit ihrem Ruff, als sie fragt, was passiert sei. Corbin wollte kein Mitleid, wollte nur weglaufen, aber es was in der Art, wie sie den Kopf leicht niegt, zwang ihn zu antworten. Erklärt nur die Grundzüge, sprach von einem Missverständnis. Weint weder Opferbereitschaft, Schuld nach Elis Versweifeld augen. Skon gar nicht sagt dass die Maid in Echtagen fällig war und is keinen Plan begab. Atoria nahm de Kündigungspapier, scant sei mit einer Chef, die Corbin das Gefühl gab, sei könn direkt in sein Inneres sehen. Kommen sei mit mir, sagt sei schließlich, die Stimmleis befehlend und. Lautstärk zu erhören. Corbin folgt durch einen Flur aus Glaswänden, wo Menschen mit Tablets Kurs innehielten, zu starren. Mara zog sich in ihren ihren Weiter, die Augen weit aufgerissen, während sie durch Korridor gingen, die sie noch nie übergesehen hat. Atoria blieb schließlich in einem Büro stehen, hochgelegen Fenster boten einen Blick über die Stadt. Stapel von Papieren bildeten ordentlich aus sich, nungen Hingen und den Wänden nichts war fehl am Platz. Sie bat Corbin, sich zu setzen, tat die Kartenschachtel unbeholfen auf dem Schoss balancier, und als würde das Sitzen sei die letzten 12 Jahre seines Lebens auslöschen. Atoria sprach von Menschen, nicht von Papieren. Sie bemerkt Details, die andere ignorierten, Corbins bisher makellos Personalakt, die konstant positiven Lestings, Beurteilungen, die Art, wie immer wieder zu seiner Tochter hinunterblickt. Selbst während sein eigen Welt zerbrach, Corbin wollte sagen, dass niemanden in den Schlamassel sehen wollte, aber sein Hals schnuet sich zu. Hat seit Jahren nicht geweint, nicht einmal bei der Beerdigung seiner Frau. Nun standen Tränen in seinen Augen aus Gründen, die nicht vollständig verstand. Atoria het schnell geschäftlich Lösung wählen können, bitten können, die Kündigung rückgängig zu Mädchen oder höflich hinzuskicken. Sie tat nicht. Stattdessen Telefon sei, rief Jebiu die Manager Zusiman, sah sich Kamera auf, sich nungen an, fordert Namen und sich Stimpel. Ihre Stimme blieb ruhig, doch ein eiserner Untöten ließ die Gespräch. Partner sprachlos zurück. Nach einer Stunde, drei angespannten Gesprächen und einem einzigen Moment der Wahrheit auf der Sicherheitskamera war alles klar. Verließ den Wortensraum fast 15 Minuten bevor Corbin überhaupt auf dem betreffenden Stockwerk angekommen war. Das Beweismaterial war unwiderlegbar. Corbin war nicht mehr geführt, doch etwas Tiefers war bereits in ihm beschädigt. Was nicht, aber Atoria denken oder einfach nur erschöpft zusammenbrechen sollt. Bestand nicht auf Straffuhrili, wollt nur seinen Job zurück. Atoria blickt nachdenklich, dann sagt sie, dass manchmal das Richtige so tan im Moment unbequem, aber rückblickend mächtig sei. Corbin wird nicht nur wieder eingestellt, sondern erhielt die Position des Leiters der Gebäudebetrieb, mit fast doppeltem Gehalt. Sie erklärt, dass Loyalit et unstillstek mehr wird sehen als Agis own Empathie, doch die war währender in Corbins Leben Jesche watchen später. Atoria besucht den Keller, in dem Corbin gerade ein Wasserpump austauscht und überreicht ihm einen Ordner, ein vollständiges Management Trainingsprogramm beselt. Sie sagt, sie hebet was seltens und einen Mann, der sich klein macht, andere zu schützen.
Freundlichkeit darf nicht auf Kosten des eigenen Überlebens gehen. Menschen wie verdienten Chancen kein Strafen. Corbin wusste nicht, wie antworten sollte und arbeitet einfach weiter. Das voller unter Hoffnung. Auch die Unternehmenskultur begann sich zu ändern. Das Wort verbreitet sich nicht über einen Fehler, sondern über ein CEO, der sich wirklich Menschen kümmert. Mitarbeiter begannen, freundlicher miteinander umzugehen, nicht aus Regeln, sondern weil Gem, und an der Spitze Beweis, das Mitgefühl Macht hat. Illy Jest, in schließlich unter Tränen und bat Corbin Vergebung. Corbin versi ihm, den hat selbst einmal verzweiflung erlebt. Monet Vergingen. Mara begann, Bilder von hohen Gebäuden mit Sonnenschein darüber zu malen und sagt, das ist Daddys Newsbureau. Corbin lächelt wieder kein großen, auffälligen Lächeln, sondern leis, die Situation und den Mundwinkeln hielten, wenn niemand hinsa. Lernt Tabelling, Calculationen, Terminplanung, not voll Protokoll und Führungskompetenzen, die nahe für möglich gehalten het. Der Mann, der einst fürchtet, alles zu verlieren, fand sich nun in einer Position des Vertrauens und der Verantwortung wieder. Atoria hielt größtenteils Abstand, doch diligentlich fragt sie in den Fluren, wie es mar in der Schuld oder in new Initiativen zur Verbesserung des Wohlbefindens der Mitarbeiter. Corbin spürt manchmal ein merkwürdig Wärme in ihrem Blick, als sei Menschen nicht als Positionen, sondern als Geschichten. Kein Romantik, nur Respekt, Dankbarkeit und etwas Stärkeres, die Jewigkeit, das richtiges Handeln, Mitgefühl und Geduld belohnt werden. Wenn dies Geschichte auch nur ein wenig den beruht hat, like Kommentier, Teil und Abonnier diesen Kanal, es unterstützt Breitharts und hilft, weiter Geschichten zu schaffen, die der Welt zeigen, dass Freundlichkeit noch immer zählt. Kommentier, Hoffnung findet immer einen Weg, zu zeigen, dass du noch hier bist. Jahr später würde Corbin auf jenen schrecklichen Nachmittag zurückblicken, die Kartenschachtel, die Scham, der Moment, in dem dacht, alles sei vorbei und erkennen, dass es tatsächlich das erst Kapitel von etwas war, das nahe für möglich gehalten het. Manchmal ist der tiefste Punkt nicht das End. Es ist die Tür zu einem neuen Anfang, ein leises, unerwartetes Flüstern, komm mit.